Welkom Waterman mensen, ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Niet vergeten en te thumbs up. Deze week is de week van Pasen. Prettige paasdagen. Oké, Waterman mensen, je moet dus stevig staan over je problematische situatie in deze week. Daar is een heleboel problemen. Waterman mensen, dat is getrouwd of in een relatie met ramlie of boodschappen. Daar is grote problemen in je huwelijk. Conflicts met een ram en some sort of a contractual overeenkomst. Conflicts, mensen recognize that a ram geeft een leeuw en een tweelingvrouw some sort of a contractual overeenkomst en geeft ze data en informatie van iemand anders. A corporation institution recognize dat een ram had iets mee te maken met some sort of a contractual overeenkomst dat tweeling heeft. And this is, so it is a tweeling. En Leo is getrouwd. Deze mensen is terechtgekomen in Nederland of in een ander land en bij de verbruiker van iemand anders data en informatie. En authority is now recognized that ze have twee of dezelfde mensen met hetzelfde informatie. And so recognize that there was some sort of a fraud where a ram had some sort of a contractual overeenkomst on a couple, a leeuw en een tweeling gegeven dat was niet gebaseerd op feiten. At our moment is here, as je bent in een relatie met een leeuw of een boodschatter man, is this person your boss or supervisor at our moment voor een boodschapperman. Mensen recognize wat deze boodschapperman heeft gedaan. Mensen recognize dat een boodschapperman op data en informatie gebruikt om iemand anders te geven some sort of a contractual overeenkomst, access data en informatie dat hij of zij mag niet access. En now mensen krijgen om te weten wat ging door. At our moment is here voor een tweelingvrouw. Mensen recognize dat de tweelingvrouw gebruikt iemand anders data en informatie om some sort of a reisdocumentatie of informatie te krijgen voor vergunning. At our moment voor een tweelingvrouw now mensen now recognize that a leeuw had some sort of a documentatie that was niet van ze. Verdriet voor sommige van jullie vrouwen, verdriet voor jullie mannen dat is in een relatie met een Scorpion vrouw at our moment, een eind. En ongelooflijkheid voor some sort of a contractual overeenkomst. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Mensen recognize dat een steervrouw heeft zoveel geld genomen. Een steervrouw dat gewerkt samen met de tweeling heeft heel veel geld genomen in het verleden. Geld dat was niet bestaan voor ze. En mensen nou recognize verdriet voor deze mensen. Dus een Scorpion vrouw is in een heleboel verdriet vanwege door mensen recognize dat een Scorpion vrouw heeft samengewerkt met een stier en een tweeling. En hebben mensen opgelicht heleboel geld. En mensen komen daarachter. Some sort of a bescherming is here voor een vis. A vis is in some sort of a bescherming. Mensen recognize, mensen in authority recognize that een leeuwman gebruikt een vis data en informatie. Een vis of een Scorpion data en informatie. Deze persoon is onder some sort of a bescherming van de overheid instelling vanwege dat de overheid instelling recognize wat is gebeurd met een young Scorpion person. Mensen now come up to and recognize that a young fish person informatie, data, creative, so it says there's a person have some sort of a zaken en mensen gebruiken deze person zaken, data en informatie. Deze person creative, deze person ondernemen om geld te verdienen voor ze. Dus zoals is deze person hebben een onderneming, maar die werkt fulltime en hebben een onderneming. En mensen recognize dat iemand anders gebruikt deze person onderneming en gegevens en informatie. En zit te verdienen zonder dat die visperson is daarvan op de hoogte. En mensen recognize wat deze mensen hebben gedaan. Verdriet is hier en ik zie heel veel van jullie
problematic situatie op de workfloor. En als jullie waterman mensen, als iets gedaan teken a manager of a supervisor op de workfloor, ik zie problematic situatie, omdat mensen gaan nou achterkomen dat sommige van jullie watermensen had gewerkt tegen deze person of create some sort of a problem for deze person. In the house van de tweelingvrouw have verdriet mensen recognize dat de tweelingvrouw is niet de eigenaar voor some sort of a bedrijf. Mensen recognize dat de tweelingvrouw heeft echt chaos gecreëerd voor iemand anders zaken en iemand anders bedrijven en ondernemen. Mensen recognize dat heel veel mensen hadden hetzelfde documentatie en informatie van een ondernemer. Mensen krijgen heel veel overzicht van dingen dat is gebeurd waar is zoiets als mensen frauderen, heel veel mensen ondernemer en de mensen was niet van op de hoogte. Chaos is hier vanwege dat mensen recognize dat de Crave family have een groot diefstal gecreëerd. De Crave family mensen nou komen achter dat de Crave family was zeer deceptive. A Scorpion family had samen met de Crave family gewerkt om veel geld te verdienen om de volste benodigdheid en een groot diefstal van een heleboel geld. Mensen nou is achtergekomen en recognize wat Crave en zijn familielid heeft gedaan en hoe ze hebben heel veel mensen opgelicht, heel veel geld. Soms soort of een aanvrager dat sommige van jullie waterman had gehoopt voor gaat niet nu gebeurd. Daar was some sort of a problematic situatie, omdat ik zie dat sommige van jullie waterman had gehoopt om te collaboreren met iemand. Deze person hebben geen vertrouwen in jullie waterman. Jullie waterman probeert some sort of a het is zoiets als jullie waterman wil samen met iemand gaan praten en zo. Deze person heeft geen interesse daarin. En de situatie is dat deze person heeft heel veel onder dingen op zijn bord dat moeten opgelost, oké? En het is zoiets als jullie waterman, is as if jullie waterman werkt samen met iemand anders om te creëren some sort of a illusie. En deze person is van op de hoogte en recognize, hey, ik sta hier vanaf. Ik wil hier niet in whatever form of illusie. Ik ben iemand, ik wil gewoon een situatie oplossen. Ik sta stevig in mijn schoenen. Ik heb hier geen tijd voor. En het is een situatie waar jullie waterman had geholpen om een situatie op te lossen. Degene heeft geen vertrouwen in jullie waterman. En jullie waterman gaat nou recognize dat een netwerk van mensen zit een situatie even chaos voor een situatie te creëren zodra iemand wil opgeven en de persoon gaat echt niet opgeven. Het is iemand die staat stevig op de grond en je kan zien dat een netwerk en een groep van mensen probeert some sort of a chaos met een issue en een situatie en het heeft mee te maken met meerdere mensen, meerdere groep van mensen uit een meerdere corporation, omdat mensen willen zoiets onder de tapijt vegen. And will create illusie voor iemand anders. En deze person is zoiets als, ik wil niet in deze gespel dat jullie spelen. Ik wil gewoon hier vanaf. Ik heb hier geen zin in resolven, whatever the issue is. Problems voor een Ram en een Leo koppel. Okay, mensen now recognize what a Ram and a Leo couple have gedaan. And for some sort of a contractual overeenkomst that a Ram and a Leo had. Mensen recognize what is gebeurd. Een maag en een tweelingvrouw moet heleboel geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize dat deze mensen have some sort of a fraud gecreëerd om geld te nemen om de volste benodigdheid. Mensen krijgen heleboel informatie over een stiervrouw en hoe een stiervrouw had gecollaboreerd met een scorpion en een maag om heel veel geld te verdienen onderneath de tafel. Mensen al recognize. Een eind is hier voor een Leo-man.
Wie deze Leerman is. Mensen recognize dat deze Leerman samen met een Ram hebben een groot conflict over heel veel geld. Dat een tweeling hebben verdiend om de volste benodigdheid. Mensen, jullie beginnen om te recognize dat een Leerman en zijn vrouw of een Leerman en tweeling was niet eerlijk en mensen beginnen om te zien. Problems voor een tweelingvrouw. Een tweelingvrouw moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize hoe een young crave is in Nederlands terechtgekomen. Hoe een young crave heeft some sort of a rights document, een touwmoment en een eind voor deze contractual overeenkomst voor deze young crave. Een eind voor een young crave. De mensen nou recognize dat een young crave heeft een groot diefstal gecreëerd. En een touwmoment voor deze young crave en zijn vrienden en kennis. Omdat de rechte stop in en behind ook some sort of a contractual overeenkomst dat een crave of een vis willen krijgen. En mensen recognize dat een visvrouw heeft samengewerkt met een weegschaal om iets te doen dat was niet door de bocht. En het eind is hier omdat mensen recognize, mensen is te ver gegaan. Namaste, tot volgende keer. Geniet van je paas. Niet vergeten om te thumbs up.